स्वागत करुछि हिडन इन द नेचर मु लिपिका I Lipika welcome you again in the Hidden in the Nature. आ ए दिन मानकर आमानकर पास्टरनकर पुओ विषय रे आमाने से देखुछु And in these days we are seeing the son of the pastor ता द्वारा प्रभु विभिन्न प्रकार विषय शिक्षा दउचंती and God is teaching through it. आज मध्ये गोटे विशेष विषय म आपण मान को कहबी And today also I am going to tell you another important thing from that. आपण माने से क्लिप तक देखिले And you saw that clip आ से स्थान रे आ से पुअर बापा ताको ऊपर को फोपाडुचंती and in that the father is throwing the son upwards से पुओ बहुत खुशी जाउची and the son is getting very happy से किछि भलो मंद जानिनी and he doesn't know about it that it is good or bad किंतु से आनंद करूची but he is enjoying it. जेतोळे ता बापा ऊपर फोपाडुचंती And when the father is throwing him upwards से तोळ से हसी हसी पुनर्बार ता बापा को अनौची and he is laughing, smiling and seeing his father. बापा आ पुअर संपर्क The relationship between a father and son आनंदर संपर्क अटे is a relationship of happiness. किंतु जेतेबेले मनुष्यर मनरे पाप प्रवेश करे But when sin enters into the mind of a man सेतेबेलकु जेतेबेले अमनको जीवन में परीक्षा आसे and at that time when temptation comes आमे भाबु जे बापा अमनको ऊपर को फोपाडी छाडी दैछंती and we think that our father has left us, किंतु पिता जे पुत्र को प्रेम करे but that the father is loving his son, केवल पिता ताहा जानंती only the father knows. से जानिचंती मु ऊपर को फोपाडीबी And he knows that I will throw him up आ मु धरिबी and I will catch him. केही रक्षा करि परिबेनी No one can save him. जेतोळे अमनकर विवेक असुचि हि जाय And when our conscience gets unclean सेतोळे आमे कहू अमनको प्रभु छाडी दैछंती and we say that our father has left us, किंतु सानो पिला परि नहले केही स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबेनी but no one can enter into the heaven until unless he becomes like a little child. से सानो पिलार विवेक असुचि नुहे The consciousness of a little child is not unclean. सेति पय से तार निजर पिता उपरे संपूर्ण भरोसा रखि पारुछि That's why he can trust his father completely. सेतिले से सेतिरे आनंद करि पारुछि And he is enjoying that. किंतु जेतेबेलकु मन विवेक असुचि हि जाय But when the mind becomes unclean सेतेबेलकु मनुष्य भाबे and at the time a man thinks अमनको प्रभु फोपाडी दैछंती that our father has thrown us away अमनको प्रभु दूरकु कर दैछंती and father has left us, किंतु प्रिय माने but my dear friends, सेही सानो पिला परि अमनकर विवेक रहिबा आवश्यक but it is important that our consciousness should be like the little child, कारण प्रभु अमनको फोपाडी दियंती नाही because our father doesn't throw us away. अमनको से प्रेम करंती He loves us से अमनको बहुत प्रेम करंती and he loves us a lot. से अमनको छाडी दियंती नाही He doesn't forsake से us पुनर्बार धरिबा पय आपनार हस्त को ऊर्ध्वको करिक रखितांती and he has stretched out his hand to catch us again. जेतोळे आमे भाबु जे परमेश्वर को हस्त हमु छाडी दैछि And when we think that the hand of our father has left us, सेतेबेला अमनको विश्वास करिबा पड़िबो जे मोर पिता पुनर्बार मते धरिबे and we have to believe that my father will catch me कारण again, वाक्य लेखा जाए because it is written in the scripture, से अमनको परित्याग करिबे नाही he will never leave us से अमनको छाडिबे नाही nor he will से forsake us. जुगान्त पर्यन्त अमनको सहित अछन्ती He will be with us till the end. प्रिय माने गीत संहिता 103 पर्व आ 13 पद को जदि आमे देखिबा से स्थान रे ए प्रकार लिखा जाउची पिता अपना संतान गण प्रति जे रूप स्नेह बहई सदा प्रभु अपना भयकारी मानक प्रति से रूप स्नेह बहंती. As we read in the book of Psalms 103 verse 13, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. पिता अपना संतान गण प्रति जे रूप स्नेह बहंती. And the father pities his children. प्रिय माने My dear friends, जेतोळे आमानकर समस्या बढ़ी जाए when troubles increases in our life, सेतोळे आमानको आनंद करिबा को पड़िबो and at that time we have to be happy, कारण प्रभु आमानको अति शीघ्र धरिबा को जाउछन्ती. because our father is going to catch us again very fast, प्रभु आमानको तांको निकटवर्ती करिबा पई चाहुछन्ती. and God wants us to come more closer to him. सेतिबे आमे माने प्रभुको निकट निरंतर आनंद करिबा उचित. That's why it is important that we have to keep on rejoicing in the Lord.
आमानकर शरीर असुस्थ होई पड़िले if we are physically ill, सेतोळे आमानकर विश्वास दोहली जाए and at that time our faith shakes, सेही समय आमानको विश्वास परित्याग करिवा उचित नुह and at that time we should not leave our faith, सेतोळे आपण माने ए भिडियो को मन पकांतो and at that time you get reminded of this video, से बापा जे परि पुत्र को ऊपर को पकेछि like the father throwed his son upwards, सेमति से धरिबे like that only he will catch. आपण माने भाबंतु नै मु असुस्थ मु मरि जीवी मोर एठी समाप्ति हे गेला And you don't think that now I am ill and I will die and this is my end. किंतु विश्वास करंतु प्रभु आमानकु तांकर पवित्र हस्तरे धरिबे But believe that God will catch us again through his holy hands. से आमानकर से विश्वास को देखिबा को चाहंती And he wants to see our faith. जेमति से पिलाटी ऊपर को जाउतला हसी हसी तळको आस्तला And like the little child, as he was smiling when he was going up and he was smiling when he was coming down. जेतल से ऊपर को जाउतला कोनोसी हाथ ताको धरु नथिले And when he was in the air, no hand was holding him. कोनोसी आश्रय नथिला There was no support for him, किंतु से हसुथिला but he was smiling. सेमति आमानको जीवन हबार अछि And our life should be like that. आमाने जेतले भाबे आमानको केही धरु नाहंती And when we will think that there is nobody to support me, आमानको केही सहाय्य करू नाहंती that no one is helping me, सेतोळे आमानको आनंद करिवाको पडिबो जे परमेश्वरको हस्तरे वर्तमान आमाने अछु and we have to believe and rejoice that we are in the hands of the Lord, आमाने परमेश्वरको हस्तरे धरा जाउछु and that we are going to get hold in the hands of the Lord. से पुओ जेमिति आनंद करथिला And like the child was enjoying, सेमति आमानको भरोसा करी परमेश्वरको ऊपर आनंद करिवाको पडिबो like that we have to trust our Father and we have to rejoice. कारण सानो पिला Because the little child, जानिछि मोर बापा मते धरिबो he knows that his father will catch him. से जानिनि मु पडी जिबी He doesn't know that he will fall down, मोर कोन हबो that what will happen to me. किंतु से ऊपर को जाई मध्ये आनंद करथिला But when he was in the air, he was rejoicing. से प्रकार आमानको जीवन जेतले समस्या आसे And like that, when trouble comes into our life, सेतोळे आमाने प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करिवा आउ विश्वास करिवा जे प्रभु आमानको धरिचंती and we will rejoice and we have to trust that our Father will catch us again. कारण पिता Because, अनेक स्नेह आह्वानको करन्ती because our Father loves us a lot. तांको प्रेम असीम And his love is endless. तेणुकरी प्रिय माने That's why, my dear friends, से सानो पिला द्वारा आमाने मध्ये शिखिबा and we have to learn through the little child सरल भाबरे प्रभुको निकटवर्ती हेबा that with a simple mind we have to come to the Lord. जेतोळे आमानको दुःख आसुची When trouble is coming, कष्ट आसुची when persecution is coming, सेतोळे से सानो पिला परि आमाने आनंद करी हसिबा and we have to smile and rejoice like the little child. कारण अति शीघ्र प्रभु हस्तरे आमानको धरिबाको जाउछ Because very fast God is going to catch us again. प्रभु आमानको आशीर्वाद करू May God bless us. आसन हामीले प्रार्थना गरौँ। Come, let us pray. धन्यवाद 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 स्वर्गस्थ पिता Thank you, Heavenly Father. तुम पवित्र महानामको धन्यवाद करू We thank you, your holy name. तुमे दया करिअछ You have shown your grace upon us. प्रभु ए जगतर सृष्टि विश्वरे तुमे आमानको शिक्षा दउछ बोली तुमको धन्यवाद करू We thank you that you are talking through us through your created attributes. प्रभु आमानको तुमे सूची विवेक दियो Give us a clean conscience. सानो पिला परि प्रभु हृदय दियो बापा Give us a heart like a child, जे परि आमे माने सदा सर्वदा तुमठारे आनंद करिबो that we will rejoice in you always ए जगतर चलिला बेलकु while we are walking in this world. आमाने भरोसा करिबा जे आमानकर परमेश्वर आमानको निकटरे अछंती We have to trust that you are with us in this world, आमानकर बापा आमानको धरि अछंती that my Father is holding me. सेथिबाई तुमे आमानको सहाय्य कर Help us, O Lord. तुमे आमानकर विश्वास को बढाओ Increase our faith. सरल अंतकरण दियो बापा Give us a simple mind. आम विवेकको सूची गरिदियो Give us a clean conscience, जे परि आमे माने तुमरी आडे अने प्रभु ए पृथ्वीले चलिबा पारिबो सेथिबाई सहाय्य कर that we will see you and we will walk in this world. तुमे आमानको प्रार्थना सुनिछ बोली धन्यवाद दउछु You have heard our prayer. We thank you for that. समस्त प्रार्थना जिसुको नामरे All this prayer I ask in the name of पवित्र Jesus, आत्माको सहाय्य with the help of Holy Spirit. पिता येशू तुम चरण तले रखुअछु दया ग्रहण We keep all this prayer in the feet of your Father.